my dear learners. Today we will learn the new theme comparing generations. Today our lesson's objective is to understand specific information and the detail in a text on a range of familiar, general, and curricular topics, including some extended texts. Now, please pay attention on this picture. What do you see in this picture? Think of about a past and a now present. Суретке қараймыз, салыстырамыз. Өткен шақта біз қандай заттарды қолдандық, осы шақта біз қандай заттарды қолданамыз. For example, in the past we used a wire phone. Now, in the present, we use wireless cell phones that we can carry everywhere with us. Мысалға, біз өткен шақта, яғни бұрынғы заманда, біз сымды телефондарды қолданатынбыз. Ал қазіргі шақта біз селфон, яғни қалтаға салып жүре алатын, өзімізбен бірге алып жүре алатын телефондарды қолданамыз. Now, tell your version. Енді өз ойымызды айтуға тырысамыз. Next task, please open your book on page 10 and 11. Let's listen to the text and read the text, then do exercise 2. Тексті қараймыз, оқимыз және тыңдаймыз, одан кейін екінші жаттығуды орындаймыз. Let's listen. Track 1.6. My generation. How different was a teenager's life 50 years ago? Alice and her granddaughter Becky share their experiences and compare life today and in the 50s. Alice. I was a teenager in the 50s. Oh, they were exciting times. A lot of terrible things had happened in the Second World War, and when it ended in 1945, people needed to have some fun. Every Saturday, I used to go to a ballroom where a big band played live jazz. There was a craze called swing dancing, which we loved. We went to the cinema a lot too. It used to cost 2 shillings then. Nowadays, there are so many machines and gadgets. I remember that a family in our street bought a black and white TV, and we all went to their house to watch it. I'd only seen them in the shops before that. And of course, in those days, we hadn't seen a computer or a mobile phone. I find most young people today are respectful, but they want everything now. Maybe their parents buy them too many things. Becky. I visited my gran last weekend, and she'd found some of her old photos. They were interesting. I really liked the hairstyles and fashions, especially the big skirts and teenage guys in suits. Things are different now. We go to discos, but we don't dance to live music there. Most teenagers aren't keen on jazz today, and nobody watches black and white TV anymore. My gran is sometimes shocked by the bad language and violence on TV, but she's cool about most things. She thinks it's good that more women study and work now. She says women have more opportunities now. I want to do media studies, and she's really interested in that. My gran left school when she was 16 and got married when she was 20. I think people wait longer these days. By the time she was 22, she and my granddad had bought a house. It's true that teenagers have got more these days, but I don't think we're all spoiled. Some teenagers can be rude, but I try to be nice and polite to older people because, like my gran says, I'll be old one day. Okay, now let's do exercise 2. Write true or false. Do this task on your copybook. Бұл тапсырманы дәптерге өзіміз орындаймыз. For example, let's read the first sentence. The cinema wasn't popular in the 50s. Бірінші сөйлем. Кинотеатр
жылдары атақты болмады. Is it true or false? Дұрыс немесе бұрыс. Текстке байланысты бұл сөйлем дұрыс емес. And do all the others yourself. Қалған 8 сөйлемді өзіміз дәптерге орындаймыз. Now vocabulary. This vocabulary will help you to do exercise 3. Бұл сөздік сөз сендерге 3-ші жаттығуды орындауға көмекші сөздер. Keen on. Keen on. Құштар болу. Shocked by. Shocked by. Есеңгіреп қалу. Cool about. Cool about. Суық болу. Interested in. Interested in. Қызығушылығы болу. Polite with. Polite with. Сыпайы болу. Passion for. Passion for. Құмар болу. Enthusiastic about. Enthusiastic about. Ынталы болу. Бір нәрсеге ынталы болу. Now, do exercise 3 on your copybook and use these prepositions. Тұрақты тіркестерді қолдану арқылы 3-ші жаттығуды дәптерге орындаймыз. Your homework is exercise 4 on page 10. Сендердің үй жұмысың 10-ші беттегі 4-ші жаттығу. Барлық сынып жұмысын және үй жұмысын суретке түсіріп маған жібереміз. Feedback, кері байланыс. If today's lesson was boring, send me 1. If today's lesson was a bit hard, send 2. If the lesson was clear to understand, send 3. If the lesson was interesting, send 4. And if you like today's lesson, send 5. Бүгінгі сабақты 1 мен 5-тің аралығында маған бағалаумен жібересіңдер. Егер сабақ іш пыстырарлық болса 1. Егер сабақ сәл қиынырақ болған болса 2. Егер сабақ түсінікті болған болса 3. Егер сабақ қызығырақ болған болса 4. Егер сабақты ұнатқан болсаң 5. Араластырып та сандарды жіберуге болады. Мысалға, егер сабақ қызық және ұнаған болса 4 пен 5-ті жіберуге болады. Егер іш пыстырарлық және түсініксіз болған болса 1 мен 3-ті жіберуге болады. Сендерден жауап күтемін. Thank you for your attention. Бүгінгі сабаққа көңіл бөлгендеріңе рахмет. Goodbye.